So we have discussed about solution chapter, that is introduction of solution. So types of solution, that is binary solution, and types of solution based on the physical state of solvent, and different examples for different types of solution, and expressing of concentration of the solution. Under this one molarity already we have discussed. So in the molarity, so there is one more important point for competitive exams. So if I take one of the solution, let's take this is the HCl solution. So of concentration M1, that is molarity M1, and the volume is taken as a V1. So one more HCl solution, that is also HCl solution. If the concentration is taken as M2 and the volume is taken as V2, where capital M1 is the molarity of this HCl solution and capital M2 is also molarity of this HCl solution. Both the solutions are same, but molarity and volume both are different. That is M1 and V1 for this HCl solution, M2, V2 for this HCl solution. So now, when you are going to mix these two solutions of different concentration, so we get another solution. So that is also a HCl solution of concentration is taken as M3 and volume is taken as V3. So here the question is, they are given the values of M1 and V1. And also they are given the values of M2 and V1. Mix ಮಾಡಿದಾಗ third solution ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ solution ದು molarity ನ find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ find out ಮಾಡಬೇಕು? That is M3 is the final concentration after mixing the two HCl solutions of two different concentration and different volume. So that is taken as M3V3 is equal to M1V1 plus M2V2. So that is, we have to find out that is final concentration. So that is M3 is equal to M1V1 plus M2V2 whole divided by V3. So in the problems, sometimes total volume after mixing of these two out of it. So istike dilute ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is taken as a V3. That is total volume of the solution. Sometimes ನಿಮಗೆ V3 ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is understood V3 is equal to V1 plus V2. So ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, so ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ V1 and V2 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, so you get the final volume. Sometimes V3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ so total volume is ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. So ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can find out the final concentration, that is M3 of the HCl solution. ಅದು HCl ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ NaOH ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. So that is the way of question in the competitive exams. That is not in a syllabus actually, but competitive exams ಅಲ್ಲಿ molarity based ಮೇಲೆ ಒಂದು application level question ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so the another concentration terms that we have to discuss here is second one, molality. Second one is molality. So that is second one, molality. So confuse everybody, molarity different, molality is different. So that is indicated by small m. So define molality, that is usual one more question in the examination. So molality is number of moles of solute dissolved in 1 kg or 1000 gram of solvent. So this is very important. Again for one mark, define molality. Molarity is nothing but number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. That is called as molarity, indicated by capital M. But here that is molarity, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. Athwa 1 kg is nothing but 1000 gram of the solvent. So that is called as molarity. So mathematically how it will be? So mathematically that is small m molarity is equal to, so number of moles of solute divided by mass of solvent. So only to one value to solution,
ಲೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವು, 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ that is in kg, mass of the solvent in kg. So now that is molarity, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So unit ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so number of moles ಅನ್ನ, so that is moles ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So divided by, here in the denominator mass of solvent ನ ಯಾವುದು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, kg ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So that is taken as kg, and what happens the unit, that is mole per kg. That is the unit of molarity. So molarity, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So moles, numerator ಅಲ್ಲಿ moles ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So mass of solvent ಅನ್ನ kg ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ, therefore the unit ಏನಾಗುತ್ತೆ, moles per kg ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So ಅಥವಾ sometimes simply written as small m. So ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು mathematically ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ, yesterday, so in last previous session, so I have discussed about the number of moles of solute. So 2 referred for solute ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So 1 referred for solvent ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So 2 referred for solute ಅಂದಾಗ number of moles of solute can be taken as N2. That is equal to, so we know the formula of number of moles. Number of moles is equal to mass divided by molar mass. So under number of moles of solute ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ mass of solute, that is W2 divided by molecular mass of solute, that is M2. So now we can substitute the value here. That is equal to number of moles of solute, that is taken as N2 divided by mass of solvent in kg in there. So already I said, so 1 is referred for solvent, mass is nothing but W. So therefore mass of solvent is taken as W1. Mass of solvent, 1 referred for solvent, that too is taken in kg. So we know that the N2 value, that is N2 value is equal to what happens, N2 value is W2 divided by M2. That is number of moles of solute is equal to mass of solute divided by molar mass of solute whole divided by mass of solvent in kg. So ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಸೊ ಲೀಟರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ml ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 kg is equal to ಅಂದಾಗ how many grams, that is 1000 grams. So divided by 1000 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is equal to, so ಇಲ್ಲಿ mass ಅನ್ನು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, grams ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So that is taken as W in grams divided by 1000 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ that is in kg ಆಗುತ್ತೆ. So here mass of solvent in kg ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ mass of solvent in grams ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ whole divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1000 ಆಗುತ್ತೆ. So final equation what happens, the final equation to calculate the molarity of the given solution, capital small m is equal to W2, that is mass of the solute divided by capital M, that is molar mass of the solute into, so ನಿಮಗೆ numerator term change ಆಗುತ್ತೆ. So that is 1000 divided by mass of the solvent in grams. So this is the important equation to calculate the molarity of the solution. So that is about the molarity, and molarity is temperature independent. So it's a very important again. So molarity is temperature independent. So in the last previous session, so we have discussed molarity is the temperature dependent because the temperature is a variable of along with the one. So volume of the temperature ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ molarity depends on volume ಆಗಿರುತ್ತೆ, automatically molarity depends on temperature, ಅದನ್ನು inversely proportional ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, in the case of the molarity there is no any volume term. So all the terms are masses. W2 is a mass, M2 is a molar mass, that is again mass. And remember, mass is independent on temperature. Mass ಅನ್ನೋದು temperature ಮೇಲೆ depend ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So that's why mass, since the mass is independent, mass is independent on temperature. Mass ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Hence, so ಇಲ್ಲಿ molarity ಸಹ ಯಾವುದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ molarity also temperature independent. Again one more question, name the concentration term which is temperature independent. To give an example, to name the temperature independent concentration term ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it is like that is molarity. Smaller temperature dependent ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ that is molarity. So and also one more thing is for problems ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. So to small m aqueous solution of NaCl ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ NaCl ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೋಲಾರ್. ಸೊ only small difference is molar. ಮೋಲಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಮೋಲಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 small and aqueous solution of NaCl. What is the meaning of this one? So the definition ಪ್ರಕಾರ ಬರಬೇಕು. So what is molality? Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. So what is the solvent here? Aqueous solution ಅಂದಾಗ in the previous class I have discussed aqueous solution ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ definitely solvent is water. So ಅದರಿಂದ 2 molar aqueous solution of NaCl ಅಂದ್ರೆ what is the meaning? That is 2 moles of NaCl dissolved in 1000 gram ಅಥವಾ 1 kg of solvent. So what is the solvent here? So solvent is water. That is aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So aqueous is nothing but water is a solvent. So what is the meaning? 2 molar solution of NaCl, aqueous solution of NaCl ಅಂದ್ರೆ 2 moles of NaCl dissolved in 1000 gram or 1 kg of solvent. Solvent is here water. So this is the way to write how to write the 2 molar. For example, 1 molar, 1 small m NaOH solution ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ನಾವು ಬರೀತೀವಿ 1 mole of NaOH, sodium hydroxide, dissolved in 1 kg of water or 1 kg of solvent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is the nothing but molality, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, and this is the mathematical expression. What is the unit of molality? Mole per kg. So since it is temperature independent, so temperature independent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can use this concentration term in the experiments which involves the temperature change. So molarity ಏನಾಗುತ್ತೆ, temperature dependent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so experiments ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ temperature variation ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ molarity ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, molality ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ temperature variation ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ concentration term molality ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, because molarity is temperature independent. So that is about the concept of molality. So and again one more concentration term, that is mole fraction. One more concentration term, mole fraction. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, molarity and molarity, mole fraction, all the concentration terms in the ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. So that we discuss in the later. So next concentration term is mole fraction. Mole fraction indicated by X. So this is very simple. So name allayide mole fraction anta ಬೇಕಾದ್ರೆ fraction ಅಂದ್ರೆ divide ಮಾಡಬೇಕು. So ಯಾವ್ದನ್ನ divide ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ divide ಮಾಡಬೇಕು. Let me take some example. So let us take a binary solution. Let us take a binary solution. We know that binary solution is nothing but consists of how many components? 2 components. So ಈಗ the binary solution ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ component ತಗೊಂಡ್ರೆ, let us take a 2 component, component 1, and let us take as component 2. So say component 1 is taken as a solvent, component 2 is taken as a solute. So again for this N1 is the number of moles of component 1 and N2 is taken as number of moles of component 2. So ಈ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, so solution ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? So N1 is the number of moles of solvent ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, nothing but component 1. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, N2 amount of solute ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ number of moles of solute ಅಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is become a homogeneous mixture. That homogeneous mixture is called as solution. So now N2 is the number of moles of solute ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು N1 is the number of moles of solvent ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ total number of moles of solution ಅಂದ್ರೆ N1 plus N2, where N1 plus N2 is the total moles of solution ಅಥವಾ total number of moles of all the components. ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get number of moles of solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because both solute and solvent mix ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು solution, total moles of solution is taken as N1 plus N2. So here mole fraction is the concentration term. It's very very important. Remember, mole fraction concentration term used only to define the component, not for solution. Mole fraction ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು, N1 plus N2 ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 1 ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 1 is nothing but solvent. Solvent ಎಷ್ಟಿದೆ? Solvent ಎಷ್ಟಿದೆ? N1 ಇದೆ. So ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? I want to define mole fraction of, that is mole fraction of component 1, that is taken as x1. x1 is equal to ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what is the meaning of mole fraction of component 1 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ number of moles of total number of moles of solution ಎಷ್ಟಿದೆ? N1 plus N2. So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. N1 plus N2 is the total number of moles of solution. ಅದರಲ್ಲಿ number of moles of component 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? Number of moles of component 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? That is N1. So that is N1. So this is simple. Mole fraction of component 1 is nothing but ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 1 ನ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So that is ratio of number of moles of component 1 to the total number of moles of solution is taken as mole fraction of component 1. And you have to remember, please remember, mole fraction ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So ಅದೇ ರೀತಿ let us take an x2. What is meaning of x2? Mole fraction of component 2. So what is the meaning? So component 2, mole fraction of component 2 ಅಂದ್ರೆ total number of moles of solution ಅಲ್ಲಿ component 2 ಎಷ್ಟು moles ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So that is total number of moles of solution ಅಂದ್ರೆ N1 plus N2. ಅದರಲ್ಲಿ moles of solvent component 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? Number of moles of component is N2. So that is the ratio of number of moles of component 2 to the total number of moles of solution is taken as mole fraction of component 2 on the calculator. So mole fraction is defined for component, not for solution. So that is x1 and x2. So ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. How to define the mole fraction generally ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? So that is mole fraction x is equal to, it's a ratio of number of moles of component in solution to the total number of moles of solution ಅಥವಾ total number of moles of all the components in the solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ total number of moles ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ nothing but that is the total number of moles of solution. So this is the general definition, that is a mole fraction. Define mole fraction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the ratio of number of moles of component to the total number of moles of all the components in the solution ಅಥವಾ total number of moles of solution. That is called as mole fraction. And one more thing you have to remember, mole fraction is defined to solve component, not for solution. And another important thing that you have to remember, mole fraction is dimensionless. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಯೂನಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಯೂನಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. So another important thing you have to remember for competitive exams while solving the questions, problems especially, and also in theory. So some of the mole fractions of all the components in solution is always equal to 1. So this is very, very important. So let me take a simple example. So let us do three components A, B, C. Or simply taken as a binary solution, that is A and B. There are two components. Number of moles of component A is Na, and Nb is the number of moles of component B. So ಇವೆರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Na ಪ್ಲಸ್ Nb. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಈಗ Na ಮತ್ತು Nb ಆಗ್ತದೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರಬೇಕು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ Na and Nb. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ Na, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A. ಅದೇ ರೀತಿ XB ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ XB is equal to number of moles of component B divided by total number of moles of all the components, that is total number of moles of solution. So ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು sum of the mole fractions of all the components in a solution is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ and mole fraction of b is xb. Sum of the mole fraction of these components again ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದು all the components ದು mole fractions ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ರೆ will get 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is very important while doing the problems in theory and as well as the competitive exams. So ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. So xa plus xb ಇವೆರಡನ್ನು add ಮಾಡಬೇಕು. xa and xb add ಮಾಡಿದ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ na and nb na plus nb ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು LCM ತಗೊಳ್ಳಿ na plus nb ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ so ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು that is na so ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು that is nb that is equal to 1. So that is the meaning sum of the mole fractions of all the components in solution is always equal to 1. For example you 10 components ತಗೊಳ್ಳಿ so for example so 10 components ತಗೊಂತೀರಿ ಸರ್ so ಎಲ್ಲ components to number of moles ತಗೊಳ್ಳಿ n1 n2 n3 nt up to n10 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ so I want to define mole fraction of the component 7 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ mole fraction of component 7 ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so number of moles of component 7 divided by total number of moles n1 plus n2 plus n ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ up to n10 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. So this is a easy way. Andre the mole fraction andaga so total number of moles of solution alli now define ಮಾಡ್ತಾ component to number of moles ಎಷ್ಟಿದೆ that is the meaning of mole fraction and it's a dimensionless and this is defined to a component not for solution. And one more important thing is sum of the mole fractions of all the components in the solution is always equal to 1. This is very useful for doing the problems in competitive exams as well as in theory. So that's about the mole fraction. And one more thing, mole fraction is a dimensionless. That is unit ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು denominator as well as in numerator no moles ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ so ಅದರಿಂದ dimensionless or unitless ಆಗುತ್ತೆ. So and one more thing is mole fraction is also temperature independent. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ and another one more concentration term that is mass percentage. So fourth one that is mass percentage, simply written as W by W. So there is a one more thing that is mass percentage as well as volume percentage. Volume percentage that is done as V by V. One more is there, that is 1 by volume and ppm, but we will discuss later. So mass percentage and another one is volume percentage. These are also a concentration term. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ W by W ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ in solution divided by ನೋಡಿ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಹ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಗೇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ W ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ into percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ 100. So this is the definition of mass percentage. Mass percentage is equal to it's the ratio of mass of the component divided by total mass of solution into 100. ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಮಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್.
ಎರಡನ್ನೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಬೈ ವಿ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಯ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ solution into percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is 100. This is called as volume percentage. So one more thing is volume mass by volume percentage. Okay, so mass percentage, mass of component to the total mass of solution into 100. So volume percentage, volume of component to divide total volume of solution into 100. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ so ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, mass percentage commonly used in, mass percentage is commonly used in industrial chemical applications. Used in industrial chemical applications. The chemical industries ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. So one of the simple example. So for example, commonly used bleaching solution. Bleaching solution, commonly used bleaching solution that consists of 3.62%. So bracket ಅಲ್ಲಿ W by W of sodium hypochlorite solution. Sodium hypochlorite solution. Sodium hypochlorite solution, nothing but NaClO solution. Sodium hypochlorite. So that is solid of hypochlorous acid. That is sodium hypochlorite solution. That is NaClO solution. H percent ಇದೆ. So common bleaching solution. Common bleaching solution consists of 3.62% W by W of sodium hypochlorite. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ so what is the meaning? 3.62% W by W of sodium hypochlorite solution meaning ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ W by W ಗೆ ಎರಡನೇ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, which is the solute here component ಯಾವುದು sodium hypochlorite. ಇನ್ನ solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is dissolved in water. What is that? Solvent. So ಇದು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3.62 gram of sodium hypochlorite, that is NaClO, dissolved in total solution mass is ಬರಬೇಕು, total mass of solution is ಬರಬೇಕು, percent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is 100. So therefore dissolved in 100 gram of solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 3.62 gram NaClO, this is acts as a solute, and one more component in that solution is water, that is acts as a solvent. 3.62 gram of solute ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ 100 ಗ್ರಾಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ 96.38 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂತು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. 96.38 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 3.62% W by W of sodium hypochlorite solution ಅನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲ 3.62 gram of NaClO, that is sodium hypochlorite, so dissolved in 100 gram of solution or 96.38 gram of solvent. So what you have to remember in this concept is, so observe ಮಾಡಿ 3.62 ಅಂದ್ರೆ W by W ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ W by W ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ W by W. So that's about the mass percentage and commonly it is used in industrial chemical application. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ 2 ಗ್ರಾಮ್, ಸೊ 2% W by W NaOH solution ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2% ಅಂದಾಗ 2 gram of NaOH dissolved in 100 gram of solution. ಯಾಕಂದ್ರೆ W by W ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 100 gram of solution ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ 2 gram solute ಅನ್ನ 100 gram of solution ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 98 gram of solvent, that is water. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 2 gram of NaOH dissolved in 98 gram of water, that is 98 gram of solvent. Total mass of solution is ಬರಬೇಕು, total 100 ಬರಬೇಕು. Okay, that is about the mass percentage. Next, volume percentage, that is volume of component divided by total volume of solution into 100. So one of the best example to one idea. So that is
So 35.5% V by V. 35.5% V by V. Ethylene glycol solution. Ethylene glycol solution. So what is the meaning of 35.5% 35% volume by V ethylene glycol solution? What is the meaning? So this meaning is V by V and what is the solute here? Component one component ethylene glycol ಇನ್ನೊಂದು component ಆಗಿರುತ್ತೆ solvent ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is water ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 35.5 ml of ಯಾಕೆ ಸರ್ ml ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? That is volume by volume. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಹ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. 35.5 ml of ethylene glycol dissolved in 100 ml of solution. 100 ml of solution. ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 35.5 ml ಇಂದ 100 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 35% 35.5 ಇದೆ. ಓಕೆ, 35% V by V ethylene glycol and 35 ml of ethylene glycol in 100 ml of solution ಅಥವಾ 100 ml of solution ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. So in remaining 65 ml of solvent, that is solvent is water. So ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು 35 ml of ethylene glycol dissolved in 100 ml of solution ಅಥವಾ 35 ml of ethylene glycol dissolved in 65 ml of solvent, that is water. ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 100. that is about the volume percentage. Or one more important CET question. So CET ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು 35% V by V ethylene glycol solution is used as antifreeze. It is used as antifreeze in car to cool for cooling the engine. For cooling engine. So so among the following, so which is used as an antifreeze in car for cooling the engine and there. So what is the meaning of antifreeze? So it is antifreeze in car for cooling the engine and the use marketing, right? So usually the freezing point of the water is 0 degrees Celsius. Freezing point of water is 0 degrees Celsius. So 0 degrees Celsius and water freeze solid ice so very cool temperature, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ethylene glycol 35% ethylene glycol solution ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ so that antifreeze ಅಂದ್ರೆ that can prevents the freezing of water at 0 degree Celsius. and the freezing point of water 0 degree Celsius ಇದೆ. 0 degree ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ -17.6 degree Celsius. 0 degree Celsius ಅಲ್ಲೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ -17.6 ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 35% V by V ethylene glycol used as antifreeze, and that can prevent the freezing of the water at 0 degree Celsius, but that can decreases the freezing point of the literal water up to -17.6 degree. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 35% V by V ethylene glycol solution used as antifreeze in car for cooling the engine. That is about the volume percentage and mass percentage. So one more concentration term, that is mass by volume percentage. So one more, mass by volume percentage. So ಇದನ್ನ W by V ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ W ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫೈನ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, mass of the component in solution divided by so total volume of solution into 100.
So that is the mass by volume percentage. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ mass by volume ಅಂದ್ರೆ numerator component mass ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, so volume of solution ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, volume ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, that is percentage into 100, that is mass of component to the total mass of solution into 100, that is called as mass by volume percentage. And where we are going to use extensively mass by volume percentage concentration term used extensively or commonly used in medicine and in pharmacy. That is commonly used in medicine and pharmacy. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. So for example, name the concentration term which is commonly used in medicine and pharmacy. That is mass by volume percentage. Name the concentration term which is commonly used in industrial chemical application. That is mass percentage. W by W. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. So it commonly used in medicine and pharmacy. That is mass by volume percentage. Let me take a simple example. So 2%. So bracket W by V NaOH solution ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ 2% W by V NaOH solution ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ NaOH and one more component is water. Solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ definitely solvent is water. So ಈಗ ನಿಮಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ 2% ಅಂದಾಗ NaOH ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ NaOH dissolved in ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 100 ml ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. That is the meaning. 2 gram NaOH dissolved in 100 ml of solution. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ NaOH ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ml, that is in volume. So 2 gram NaOH dissolved in 100 ml of solution. That is the meaning of 2% W by V NaOH solution. So extensively are commonly used in medicine and pharmacy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕವರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 0.05 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ W by V ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು W by V ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. So that's about the another concentration term, mass by volume percentage. And one more last one is ppm. ppm, that is parts per million. That is called as parts per million. So where we are going to use this concentration term? So usually ppm is used to express the concentration of solution. Express the concentration of solution which contain trace quantity or trace amount of solute. So very important. ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಅಂತ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ppm, parts per million, that is used to express the concentration of solution which consists of the very less quantity of solute. For example, so the concentration of pollutants in water or in atmosphere. So concentration of pollutants in water or in atmosphere is easily expressed in terms of ppm. So ppm ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನೇಮ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ pollutants in water or atmosphere, that is ppm, parts per million. That ppm is also be expressed as microgram per ml. 1 ppm ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ppm ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ppm ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ parts per million is equal to number of parts of component, number of parts of component to the total number of parts of
total number of parts of all the components in solution into, so ಇಲ್ಲಿ remember percentage ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, parts per million ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, that is 10 power 6. So define ppm ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ that is the ratio of number of parts of component to the total number of parts of all the components in the solution into 6 ಅಂದ್ರೆ 10 power 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ppm ಅನ್ನ we can also express ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ppm can also express it as mass by mass and nothing but W by W. So volume by volume, that is volume percentage, mass by volume percentage, W by V. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು when you are taking the percentage ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು ppm ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 10 power 6. ಸೊ ಅದೇ ಸೈಡ್ 1 ppm is equal to 1 microgram per ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ppm ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ppm is equal to, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ 10 power -6 ಗ್ರಾಮ್, 10 power - per ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. per ml ಅಂದ್ರೆ nothing but 1 ml volume, that is taken as 1 ml into 10 power 6. Number of parts of component, that is 10 power -6 gram. Microgram ಅಂದ್ರೆ 1 power 10 power -6 gram ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, 1 ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 power 6 ಇದೆ, 1 million ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. That is nothing but 1 ppm. So 1 ppm is equal to 1 microgram per ml. ಅಂದ್ರೆ ppm can also be expressed in terms of microgram per ml. So that is about the ppm, parts per million, that is used to express the concentration of solution which consists of trace quantity of the solute. And for example, the concentration of pollutants in water or in atmosphere can be expressed in ppm or also expressed in microgram per ml. And ppm can be defined as number of mole parts of component to the total number of parts of all the component in the solution into, remember, 10 power 6, not 100, again parts per million and percentage. So that is 1 ppm, and the ppm will also be expressed in terms of microgram per ml. So that is about the ppm, parts per million. So these are 7 concentration terms: molality, molarity, mass percentage, mass by volume, volume percentage, and one more thing is ppm. So all these, and also is mole fraction. So all these are the concentration terms. And also we have to know, so which is the temperature dependent and which is the temperature independent. So ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಅದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಸಹ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂತೀವಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ppm ಅನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ppm is also taken as a temperature independent. ಯೂಶುವಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ppm ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, therefore the concentration terms which are containing volume term, all these are temperature dependent. But mass is independent on temperature. Mass ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್.
Name the temperature dependent concentration term, define molarity, define mass percentage, define ppm. All these are the 1 mark questions. Also, critical questions, name the concentration term which is commonly used in medicine and pharmacy. Name the concentration term commonly used in industrial chemical application. So all these are the 1 mark questions that may appear in your competitive as well as theory examinations. That's about the concentration of different concentration terms that are used to express the concentration of solution. So next topic, we'll move across the next topic, that is solubility. Next concept is solubility. So what is the meaning of solubility? Under this concept, there are 2 concepts. One is solubility of solid in liquid, and another concept is solubility of gas in liquid. And what are the factors that are affecting the solubility of the solid in liquid and the solubility of gas in liquid? So before that, what is the meaning of solubility? So now let me take a simple example. So let me take a beaker. In this beaker, I am going to take a 50 ml of water. This is a solvent. So now to this I am going to add. So assume that 50 ml of water has the maximum capacity. So 10 gram of NaCl dissolve ಮಾಡತಕ್ಕಂತ capacity ಅಂತ. Just for assumptions, say explanation ಗೆ 50 ml water ಇದೆ, ಅದರ maximum capacity ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10 gram of NaCl dissolve ಮಾಡ್ಕೊಂತಕ್ಕಂತ capacity. So first ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ to this 50 ml of water, just I am going to add 5 gram NaCl. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 gram NaCl ಅಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 gram NaCl ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 9 gram ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 gram ಬದಲಿಗೆ 9 gram ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 gram ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸಹ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 10.5 gram ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 10 gram ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0.5 gram ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because the maximum capacity of the 50 ml of water, what we take an assumption, so that is 10 gram of NaCl. 10.5 gram ಆದಾಗ 10 gram ಡಿಸಲ್ವ್ ಆಗಿ 0.5 gram ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಸಿಡೀಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅದು ಡಿಸಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮುಗೀತು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10 gram of NaCl ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ dissolve in the specific quantity or specific amount of water at a specific temperature. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. This is the concept behind the solubility. Definition ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಅದು 10 gram ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.5 gram ಸಹ 10.5 gram ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is taken as a solubility. Now, so how to define the solubility? Solubility is the maximum amount of solute dissolved in specific amount of solvent at a particular temperature or specific temperature. This is very important. Define solubility. Solubility is nothing but maximum amount of solute. In this example, 10 gram is the maximum amount of NaCl, that is solute, dissolved in specific amount of solvent, that is 50 ml of water is a specific amount at a particular temperature. Say example, room temperature 35 to 25 degrees Celsius, 298 Kelvin ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so ಆ 298 Kelvin temperature ಅಲ್ಲಿ
50 ml of water, specific amount of water ಎಷ್ಟು dissolve ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, maximum 10 gram dissolve ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that maximum amount of solute dissolved in specific amount of solvent at a particular temperature or a specific temperature is called as solubility. So now this solubility depends on 4 factors. So it's also very important. What are the factors on which solubility depends? So first one is the first factor, that is nature of solute. Second one is nature of solvent. Third one is temperature. That is temperature. And the fourth one is pressure. These are the 4 factors on which the solubility is depends. So name the factors on which solubility depends on that is nature of solute, nature of solvent, temperature, and as well as pressure. So under this we have 2 concepts. One is solubility of solid in liquid and another one is solubility of gas in liquid. So we have to study one by one. So first one is solubility of solid in liquid. So that is solubility of solid in liquid. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the previous class, I explained the type of solution based on the physical state of the solvent. So we can distinguish or we can differentiate the 3 types of solvent as solutions. That is solid solution, liquid solution, and gaseous solution. Liquid solution ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ definitely the solvent is liquid state, and the solid solute ಏನಾಗಿದೆ, solid state ಆಗಿದೆ. So liquid ಅನ್ನೋದು solvent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ definitely ಬರ್ತಕ್ಕಂತ solution ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, liquid solution ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now we have to explain that is solubility of solid in liquid. Let me take a simple logic, simple beaker. So in this beaker, just I am going to take a solvent. So to this solvent, if I add solute, ಅದರಲ್ಲೂ solute ಏನಾಗಿರಬೇಕು, solid solute ಅನ್ನು add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ we are going to study here solubility of solid in liquid. When you add solid solute into the solvent, what happens? Solid solute is mixed with the solvent. Finally, it forms an homogeneous mixture. That homogeneous mixture is called as solution. As the amount of solid solute added is more, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ solute ಅನ್ನು add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ solvent ಗೆ add ಮಾಡ್ತಾ that is mixed with the solvent and finally forms the solution. So by adding the solute, what happens the concentration? The concentration of the solution or the concentration of the solute in the given solvent goes on increases, and the solution ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is become concentrated as we add some more amount of the solid solute in the given amount of solvent, that is become a solution. And what happens to concentration of solution? The concentration of solution goes on increases. This process is called as dissolution. This process is called as dissolution. This is a very important term. Dissolution is nothing but when the solid solute is added to solvent. Solid solute is mixed with the solvent and some solid solute dissolves in the solvent, and what happens to concentration? The concentration of the solution or solute in the concentration solution is goes on increases. That process is called as dissolution. So in this case, ಈ ಒಂದು solution formation ಆದಾಗ so ಏನಾಗಿದೆ, solute solvent ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆಗಿದೆ, solvent ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆಗಿ, so that is a solution there. So ಈಗ some of the solute, as the concentration increases, some of the solutes ನಾನು mark ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, that is a solute already dissolved in the solvent that is present in the solution ಅಂತ ಹೇಳಿ. These are the dots in ಬರ್ತೀನಿ. These are the solute particles already present in the solution, ಅಂದ್ರೆ dissolve ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So these solute particles, solid add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ solute ಅನ್ನ, these solute particles already dissolved in the solution. So in the concentrated solution ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ solute particles ಮಧ್ಯೆ which are already present in the solution, ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a collision. They collide with each other, and of course these solute particles which are already present in the solution are also interact with or collision with the solid solute particles. ಇಲ್ಲಿ solid particles ಅನ್ನು add ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ,
ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So because of this collision or collision between the solid solute particles and solute particles already present in the solution. So ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದು ಕೊಲಿಷನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ that comes out as crystals. That process is called as crystallization. So here we come out with the two important terms, that is dissolution and crystallization. I will explain once again. Solid solute when it is added to solvent, what happens, the concentration of solution goes on increases. That process is called as dissolution. So in the dissolution, after the dissolution, in the solution there is a collision between solute particles already present in the solution with the solid solute particles, or there is a collision between the solute particles already present in the solution. Because of that, so solute particles which are already dissolved in the solution, so that comes out of the solution as crystals. That process is called as crystallization. So here there are two processes, dissolution and crystallization. At a particular stage, ಒಂದು certain stage ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ rate of dissolution is become equal to rate of crystallization. So we know that in the first VC, so that is equilibrium chapter, when the rate of two opposing forces are equal, then we can say the process attains the equilibrium. Similarly here there are two opposing forces, one is dissolution and one is crystallization. So what is the rate of dissolution? Nothing but again solid solute particles which are entering into the solution. Dissolution. So solution already dissolved ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ solute particles that come out of the solution, that is the process is called as crystallization. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ number of solid solute particles going into the solution and number of solute particles comes out of the solution as a crystals, ಯಾವಾಗ ಅದರ rate ಅಂದ್ರೆ speed ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಂತ ಕರೀತೀವಿ rate of dissolution is equal to rate of crystallization. On this stage there is the existence of a dynamic equilibrium between solid solute and solute present in the solution. There is existence of dynamic equilibrium between solid solute and solute in a solution. So observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ solid solute ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು solute in solution, ಅದೇ solid solute solution ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, that process is called as dissolution. So again solution ಇರ್ತಕ್ಕಂತ solute particles that comes out of the solution as a crystals ಅಂದಾಗ ಅದೇನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ solid solute ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ process ನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ crystallization ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಈ ಕಡೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ solid solute is entering into the solution, so that is called as a dissolution. Solute which is present in the solution comes as a crystal, that process is called as crystallization. ಯಾವಾಗ rate of dissolution ಅಂದ್ರೆ number of solid solute particles entering into the solution is equal to number of solid solute which are already present in the solution that come out of the solution. So entering ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ number of solid particles ಮತ್ತೆ solution ಇರತಕ್ಕಂತ solid solute particles ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎರಡು equal ಆದಾಗ we can say rate of dissolution is equal to rate of crystallization. And that time at that equilibrium there is the existence of dynamic equilibrium between solid solute and solute present in the solution. And very important thing is, so ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು solute particles ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು solute ಏನಾಗ್ತಾರೆ crystals ಆಗಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 2 ಡೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 100 ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ 100. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ 10. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. There is no change in concentration of solute inside the solution, because at a particular stage what happens here, rate of dissolution is equal to rate of crystallization.
ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, in such type of solution, the concentration of the solute in that solution is remains constant, and such type of the solutions are called as saturated solution. Such type of solutions are called as saturated solution. There is again one more question. What is meant by saturated solution? That is solution in which no more solute can dissolve. No more solute can dissolve at the same temperature and pressure. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore, in the case of saturated solution, in that solution no more solute is very very important. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Such type of the solutions are called as saturated solution. I will repeat once again. Saturated solution is a solution in which no more solute can be dissolves at a same temperature and pressure. Remember, this is very very important. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ no more solute can dissolve at the same temperature and pressure. So that is called as saturated solution. And one more thing is unsaturated solution. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ 10 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಗ್ರಾಮ್ ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ 1.5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸಹ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. 10 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. Once it is become saturated, no more amount of solute can dissolve at the same temperature and pressure. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ amount of solute ನ dissolve ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that type of the solutions are called as unsaturated solution. Unsaturated solution. Again, one more question for theory. What is meant by? So ಇದೇ definition continue ಮಾಡಿ. Solution in which no more ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ some more amount of solute ಅಂತ ಹೇಳಿ. Some more amount of solute that can dissolve at the same temperature and pressure, that is called as unsaturated. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ some more amount of solute ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So that is saturated solution in which no more solute can dissolve at the same temperature and pressure. Unsaturated solution, some more amount of solute can dissolve at the same temperature and pressure. So that's about the saturated and unsaturated solution and the rate of dissolution and distillation concept. So this is all the concept coming under the equilibrium of solid in liquid, that is giving the liquid solution. And the rate of dissolution is for the rate of distillation. There is the existence of dynamic equilibrium between the solid solute and the solute in a solution. So that's about the concept of solubility of solid in a liquid. And the next concept is factors affecting the solubility of solid in liquid. That is continuing in the next class. Thank you.